Me fine? Right. So basically, when I was in college, right, for any talks that happen, for example, I'm from computer science background. So, if there is a signal processing talk in EC, I used to go and sit there. அதுக்கப்புறம் ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் டாக் ஃப்ரம் MBA I'll just go and sit there. அதுக்கப்புறம் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் என்ன கான்ஃபரன்ஸ் வந்தாலும் அங்கே போய் உட்காந்துருவேன். ஸோ ஜஸ்ட் ஐ ட்ரை டு லிசன் வாட் பீப்புள் ஆர் ட்ரைங் டு சே. ஸோ அது மூலிமா ஐ ஸ்டடிட் அ லாட், ரைட். ஓவர் தி பீரியட் ஆஃப் டைம் ஐ காட் டு நோ அந்த லிஸ்னிங் பவர் வில் டேக் யூ சம்வேர் எல்ஸ், இல்லையா? ரேதர் தென் பி சிட்டிங் அண்ட் எல்லாத்தையும் படித்து பார்க்குறதுக்கு இஃப் யூ அட்டெண்ட் அ செஷன் it will help you a lot. அதே மாதிரி நம்ம டுடே லைக் we have this Aicte Vaani, right, sponsored. It's not a very small thing to sponsor for someone to learn new technology. So we should be privileged and also be thankful to someone in the மாதிரி sponsor பண்றதுக்கு. So we should also thank all the sponsors behind the backbone, like sirs, ma'am எல்லாமே இருக்காங்க. So basically we have to thank everyone for building this opportunity for us to come and interact, share and my pandradhukku. So I mean finally, like as people, students like you, right, you should have that motivation and interest to come and sit here. Adike or you need a big appreciation for yourself. Yeah, it's not very easy to come and sit here and listen to talks. So what I would நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, லைக் when you talk about quantum computing, இல்லையா, இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் அ நியூ டெக்னாலஜி ஆல் டுகெதர். இனிஷியலாக நம்ம பேசுறதுக்கு எல்லாமே நம்ம வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதெல்லாம் லைக் இட் பி லைக் என்ன புதுசாக டேர்ம்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு நமக்கு தோணும். ஸ்லோவாக யூ கோ த்ரூ த செகண்ட் டாக், தேர்ட் டாக், யூ வில் கெட் ஃபெமிலியர், அந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபெமிலியர் ஆயிரும். ஸோ த ஃபோர்த் டைம் யூ டிக் டீப்பர், யூ ரியலி நம்ம வில் கோ இன் டு டெப்த், வில் டூ லாட் ஆஃப் ரிசர்ச் இன் இட். So that's where the whole நம்ம என்ன சொல்றது, நம்ம டெப்த்தை பில்ட் பண்ணோம், ரைட். ஸோ தட்ஸ் வேர். ஸோ நம்ம எப்படி ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணலாம் அப்படின்னா, இனிஷியலி நம்ம குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங் பற்றி கொஞ்சம் பேசலாம். ஹவு இட் கேன் பி அப்ளைட் டு ஸ்மார்ட் டெக்னாலஜிஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபியூச்சர் ஆண்டர்பிரனர்ஸ் இங்கே உட்காந்துருக்கீங்கன்னா, இல்லை ரிசர்ச் பண்ணுறவங்க உட்காந்துருக்கீங்கன்னா, திஸ் கேன் பி அ வெரி குட் ஐ ஓப்பனர் அப்படின்னு சொல்லலாம். த நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஆஃப்டர் AI in the quantum computing is really growing at a fast pace. So we can get to see how we can take this forward, right? First session apdi paathalam. So second session we'll also spend some time about eppadi nama career develop pannalam, how we can get ready for internships or even placements. So inga ethana per third year students, final year and the second year research scholars. Cool. Okay, so let's start with quantum computing. So quantum computing, like we have to initially talk about இப்போ என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்றது. So okay, for example, if you take a mobile phone, so mobile phone எது வச்சு ஓடிட்டு இருக்கு? Can anyone guess பண்றதுக்கான you might be already knowing it. What? Can processing? Okay. What processing? Okay. So basically, initially நம்ம பார்த்திருப்போம் இல்லையா, ஒரு if you look at some photos, ஒரு building full-ஆ you might be seeing some servers, பெரிய systems இருக்கும். பார்த்தாலே நமக்கு ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸா இருக்கும். So initially it started there. In 1940s they used vacuum tubes across rooms ella which it was so complicated for someone to even operate. So anga irundhu we have reached a place where even nama phone la irundhu we can do everything in this device, right? For room full irukra infrastructure we have just taken into mobile. So adu eppadi possible appadina, that's because of a wonderful technology that came in 1950s, is the transistor. Right? So transistor enna pannum appadina, it just understands the classical bit 0 1, right? So what is that 0 1 appadina? For example, if you're looking at this screen,
இல்லையா? The screenல how it is, I mean all the content that displayed is based on that switch on off. அவ்வளோதான், ஒரே ஒரு simple concept on off, that is called classical bit. அதை வச்சு that the whole system, even if you see the screen or even if you see the mobile, everything is built around the concept called 0 and 1, switch on off, அவ்வளோதான். So basically if in the screen பார்த்தோம்னா there will be like billions of transistors. So அதில் தான் this I mean we are able to see the whole content. So how fascinating the technology is, இல்லையா? So then people slowly built the microprocessor. So microprocessor holds billions of transistors and அதுதான் நமக்கு இப்போ யூஸ் பண்ணிருக்கிற மொபைல் டிவைஸ் ஆர் ஈவன் லேப்டாப் அப்படின்னு சொல்லலாம். So just going forward, so basically that is a Moore's law. So Mooreங்கிறது வந்து he was a co-founder at Intel. So Intelல வந்து ஒரு co-founder இருந்தாரு. So he basically is a physicist. Okay, so he is a physicist. அவர் என்ன பண்ணியிருந்தாருன்னா, I mean he is also business acumen. So basically slower, I mean at his pace, he used to predict how the world is going through his physics and also his business acumen எல்லாம் வச்சுட்டு what he has mentioned is for every 2 years the transistors in a IC will increase by 2x speed அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு. ஸோ அதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா, எவ்ரி 2 years இங்க சின்ன இந்த ஐசியில் வந்து நம்பர் ஆஃப் டிரான்சிஸ்டர்ஸ் வில் இன்க்ரீஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு இன் 2x ஸ்பேஸ். நவ் வி ஆர் ஆல்மோஸ்ட் ஹிட்டிங் த ஸ்டேஜ் வேர் இதுக்கு மேலே நம்மளால ஃபிட் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லி அந்த வி ஆர் கோயிங் டு கெட்டிங் டு தட் ஸ்டேஜ், ரைட்? ஸோ பேசிக்கா இஃப் யூ டாக் அபவுட் ஓகே இப்போ என்ன வி ஹேவ் லேப்டாப் இருக்கு, இப்போ கிளவுட் இருக்கு. ஸோ வாட் இஸ் தி லிமிடேஷன் ஆஃப் த கிளாசிக்கல் கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, ஸோ தட் இஸ் what these are the roadblocks, right? So இப்போ இருக்கிற சிஸ்டம்ல what are the roadblocks na, first one is the exponential problems. For example இப்போ நம்ம ஒரு if you take the number 100 அதுக்கு factorial கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா we can do it manually also, right? So I mean if you increase that number to 1000, 10,000, lakhs, crores, அந்த மாதிரி billions அந்த மாதிரி போயிட்டே இருந்தா அப்படின்னா, so we can't, over the period of time classical computer also cannot do it. So because classical computer cannot infinitely scale to solve a lot of problems, yeah, that is one of the problems. So second problem is the logistic traffic resource, right? So now we have Google Maps, yeah. So now if we want to say I want to go from here to airport abdina, how it is solving is it takes the history of the data, right? And it also use the heuristic algorithm to solve it. And அது efficient illa, right? So why it's not efficient, we'll come back to that later. Okay, so later we have slide to talk about this. And third one is drug discovery. So இப்போ நமக்கு if you talk about the cosmetics, even facial cream or even tablets, medical field tablets, drugs எல்லாமே trial and error method which தான் நமக்கு வந்து இப்போ யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. But using quantum computing, how we can solve it, when we can even simulate those things, right? So that is how the quantum computing will be capable of doing all of the things which classical computer cannot do. So I mean inga ethana per like have attended the sessions on quantum computing yesterday or day before yesterday? Cool. So most of them might have known what is quantum computing, but now small I'll tell some small examples of the pillars of the quantum computing and we'll go to the smart city use cases, right? Okay, so let's talk about qubit. So what is qubit? If a classical bit what we say is bit na, it's either 1 or 0, that is turn on the light or turn off the light. இல்லையா, நம்ம அதை மட்டும் தான் பார்த்து பழகிருக்கோம். இப்போ வந்து நமக்கு qubit அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்கு நமக்கு ரொம்ப கஷ்டம், பிகாஸ் we haven't used to that perception. ஸோ அதுக்கு தான் they give a example of a coin. இப்போ காயின்ல வந்து இப்போ டாஸ் பண்ணா either you get head or tails, that is classical bit. Okay, அந்த ஸ்பின் ஆயிட்டு இருக்கும் போது what do we say? It's one, I mean it's either heads and tails அந்த மாதிரி சொல்லுவோம் இல்ல. ஸோ பேசிக்கலி it is in dual state.
So on the dual state of the qubit ன்னு சொல்லுவாங்க. So basically what they are trying to say is qubit வந்து எந்த ஸ்டேட்ல வேணா இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. பேசிக்கா it is not 1 or 0. It can be in any state. If you take a similar example, so for example, you have a sound box, right? Inga or sound box, inga or sound box. So how we represent the sound waves? When I mean, for example, people inga ukantrupingala. So you will hear the sound waves from here, correcta? So people sitting here, I mean, the sound waves will come. I mean, you will hear sound from that sound box. இப்போ சென்டர் உட்காந்துருப்பீங்களா, ஸோ விச் ஒன் யூ ஹியர் அப்படின்னா யூ வில் ஹியர் ஃப்ரம் போத் தி சைட்ஸ். ஸோ பேசிக்கலி ஹியர் இங்கே வந்து தி வேவ்ஸ் ஃப்ரம் ரைட் சைடு வில் ஆல்சோ ஹிட் யூ, while the waves from left side will also hit you. So here you have both the waves. Yeah, so that is the or representation of a qubit அப்படின்னு சொல்லலாம். So basically you have both the states. So that is the basic the definition of the qubit. So how it is useful அப்படின்னா, that is where we get into, I don't know why this is slow, but okay. So basically how it will help is that for example இப்போ நம்ம ஒரு மேஸ் ப்ராப்ளம் எத்தனை பேர் பார்த்துருப்பீங்க, ஒரு ரேபிட் இங்கே இருக்கும், கேரட் இங்கே இருக்கும், will search for a path to reach the carrot இல்லையா. For example, how do we solve manually? Like no, we'll search through one path, here roadblock இருக்கு, okay come back, you choose the second path, roadblock இருக்கு, okay come back, you go to the search the third path, then okay now I found the carrot. So similarly, for example, even the database நம்ம எடுத்தோம்னா how we'll do a sequential search, or even ஒரு bookல ஒரு word if you want to search, we do a sequential search, right? So that is how the classical computer will work. But if we talk about the other part அப்படின்னா parallel, I mean if you talk about the quantum computing, it tries to simultaneously search all the, for example, if same rabbit carrot அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்தாங்கன்னா simultaneously எல்லா பார்த்தும் ஒரே டைம்ல we can find out. So that is the main advantage of using the quantum computing. Okay, so that is one of the main pillar, that is the turning point in the quantum physics. The second one is entanglement. So entanglement is nothing but how two qubits interact. Okay, so I mean I think you might have already heard about it. To tell a simple example, so it's very hard to imagine, but I can try to give you a simple example of how this can be interpreted. For example, or dice, we play a die game. I have two boxes, and two boxes I will keep two dice. Okay, old die I will take it to London, old die will be here. So basically in classical computing, how it happens is, நான் ஒரு க்ளூ கொடுத்துறேன், the total of the two dice is 7 அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நம்ம லண்டன்ல இருக்கிற பாக்ஸ் ஓபன் பண்ணா அங்க டை 1. ஓகே, ஸோ இங்க இருக்கிற இது பாக்ஸ் ஓபன் பண்ணா what will be the number 6, right? So that is how the classical computer works, because it's predefined. But in quantum computing எப்படின்னா, initially it will not have a state itself. இப்போ லண்டன் போய் ஓபன் பண்ணீங்க அப்படின்னா, say assume the same 1 and you know the 7. இப்போ என்ன ஆகும்னா, the quantum computing will அதுக்கு தெரியும் the total is 7, it knows the one of the die is 1, அது இன்னொரு டையை ஃபோர்ஸ் பண்ணும், you have to be 6 அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So quantum computing will work in such a way that it forces the other to change its states based on whatever the existing state is, right? So it's a kind of a difficult concept to understand initially, but over the period of time அது easier we can get to it. So how this is useful அப்படின்னா, it will be helpful in terms of teleportation. So what is teleportation now? Like currently we use internet, right? So how the internet works using the fiber optic cable layer. So இதே fiber optic cable, if you want to replace the only option that we have is quantum computing, right? So this will be this will help us in creating the next internet, right? So that is the quantum computing or greatest achievement we are yet to see அப்படின்னு சொல்லலாம். Okay, so and of course it gives more security, அதை பற்றி பார்க்கலாம்.
So I mean, basically quantum technology, it's kind of a vast area. But if we talk about a specific for இப்போ நம்ம ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்காக ஸ்மார்ட் சிட்டிஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா we can say these three are the pillars, right? Quantum computing, quantum sensing, and quantum communication. So you can think these three as kind of the human itself. For example, quantum computing na brain. Okay, so quantum sensing na it's kind of நம்ம ஸ்மெல் பண்றது, நம்ம ஹியர் பண்றது, even if we touch someone. So these are the sensing, right? So how the information passes from a sense to a brain is through quantum communication. So these three are the pillars. We are just mimicking the human so that we'll be able to think in the same way how a human is thinking, right? So that is how the quantum computing is totally makes so intelligent, so fascinating. Yeah. So idhula vandu we already seen quantum computing. Of course, the parallel search and my example pathom. Of course, quantum communication about how the next internet can be built with entanglement. Next, we'll talk about quantum sensing. So quantum sensing, like currently if we have some sensors, so this quantum, what they are trying to say is, it's 1,000 times more accurate than what we have the sensing today, right? For example, இப்போ ஒரு bridge வந்து ஷேக் ஆகுது அப்படின்னா it can give you details far ahead, right? So or if there is any ஒரு ரோட்ல ஏதாவது பிளாக் இருக்கு அப்படின்னா it can easily figure out and tell you, right? So these are some of the greatest advantages of the quantum sensing அப்படின்னு சொல்லலாம். Of course, one of the examples that they have also given is GPS free navigation. இப்போ வந்து ஜிபிஎஸ் வச்சு தான் நம்மளால நேவிகேட் பண்ண முடியும் if we take a driverless car அப்படின்னா. But if you look at a quantum way, it uses the gravity, it uses the magnetic field, adella which even without GPS will be able to navigate with the driverless car, right? So that is also one of the greatest advantage of the quantum sensing. And of course நம்ம பேசுற மாதிரி like infrastructure monitoring அதெல்லாம் பண்ணிக்கலாம். So இப்போ I mean we have so many advantages of quantum computing, like why can't we just replace quantum computing அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா it's not a replacement. I'll tell you why. Before that, இப்போ நம்ம classical computing will replace quantum computing அப்படின்னா quantum computing will replace classical computing, it's not, because there are certain things the research is going on. Yeah, so now how they're looking quantum computing is that with the existing classical computers, quantum computing will boost its performance and so on. Okay, for example, or I mean, see this example. Or a classical computer, if it takes 10,000 years to do a job, this quantum computing can do in seconds. 10,000 years enga irukku, seconds enga irukku. So that is the difference that we're talking about, right? So ipo the same thing happened to AI. இப்போ நம்ம AI பார்த்தோம் இல்லையா, like how revolution it has created. The same way the next revolution would be like quantum computing. If you're really doing some research, or இப்போ நீங்க நிஜமாவே if you're doing some kind of work in quantum computing, maybe tomorrow it would be the breakthrough technology. Maybe like you will be the costly stone in the industry அப்படின்னு சொல்லலாம். So that is how it is moving on. So of course, as I told, it's a hybrid computing. With the classical computing, we are trying to see how quantum computing can help you to give more performant I mean partnership in pathom. Next one, of course, it tackles the absolute hardest computational challenges that we will see. So why it cannot replace அப்படின்னா, there are certain challenges in quantum computing. See, in the current research, I mean, if you have ever seen, how the quantum computing looks like. For example, நம்ம mobile எடுத்தா, we know like classical computing is within this mobile, or if you take the laptop, we know it is within it. But quantum alone infra will look like this. The reason behind is, I mean, இங்க தான் quantum இருக்கும், ஒரு சின்ன chip மாதிரி இருக்கும். That has to be kept under -273 degrees Celsius. So அந்த அளவுக்கு heat, it generates so much of heat. Okay, that is one. The second problem is, இந்த quantum easily disturb ஆயிரும். ஒரு சின்ன magnetic wave வந்தாலும் இல்ல any small waves it can occur
அதை வந்து குவாண்டமே ஃபுல்லாக டிஸ்ட்ராய் பண்ணிடும். ஸோ வில் நாட் பி ஏபிள் டு கெட் த ரைட் output from the quantum computing. So that is the one of the major or what we say one disadvantage of quantum computing. So people are working on it, how to solve. We'll see. I mean, basically Google is also working on it, IBM is also working on it. Soon we'll be able to see the next generation of quantum computing coming in. But at this time, nobody has found a solution to give an exact right output of the quantum computing. Okay. So, I mean, of course, this is like people who are working in the industry, Google, IBM. I mean, எல்லாருமே work பண்றாங்க. Of course, Google introduced quantum AI that is called Sycamore. In 2019, they have released it. So what they meant is they did a search பண்ணும்போது what it took 10,000 years for a classical computer to supercomputer, the quantum computing was able to do it in seconds, right? So that is the breakthrough that they've got. Of course, I mean, இப்போ நீங்க ட்ரை பண்ணோம், if you want to do something in quantum computing அப்படின்னா IBM has a very good tool for this, something as Qiskit. I think you might have heard about it. அதில் வந்து நீங்கள் போய் நீங்கள் சிமுலேஷன் ட்ரை பண்ணலாம். I mean, of course, they provide the quantum computing itself to the outer world. So நம்ம வந்து ட்ரை பண்ணிக்கலாம். You can also play around with it and you can see how that is different. I mean, அதோட interface totally different இருக்கும். It will not be like how you use the classical computing, right? So, I mean, of course, there are a lot of simulation tools which you can also use it to play around with this thing. So, should we continue or do you want a break or should we continue? Okay, sure. Okay, we'll take a break around 10:30. Okay, let's proceed further. So now we are really coming to a use case of how this quantum computing can be used in the practical world, right? Of course, I mean, these are new technologies. I mean, as a student, I would say, it's not like, now the quantum computing college like, I don't know about it. So even I don't know about quantum computing when I studied in college. There was no subject quantum computing. So slowly I had to go do my research. அதுக்கப்புறம் நானே படிச்சு வாட் இஸ் குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங், எப்படி யூஸ் பண்றது, ஹவு டு டூ அ டெமோ, அந்த மாதிரி ஸ்லோவா வி ஹேவ் டு லேர்ன் அபவுட் இட். ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது what I'm saying is, like, this is not quantum computing all about. இது வந்து there are a lot of things that is involved. I mean, each one of you have to try to dig deeper, read some research papers. நம்மளே ஏதாவது புதுசா ட்ரை பண்ணலாம். I mean, one day you will also be like, what you've heard, like recently someone from IIT I mean did some research in AI and they got a very good offer. Of course, you might have done it. So basically, one day you will also be in that area if you actually do something in quantum computing, right? So I mean, these are just the hints I'm giving, but it's up to you to take it how you want to. But don't leave this technology. I think you have to stick to this because this is the future of the computers, right? So let's look at some of the use cases of this thing, quantum computing. So let's look at Grover's algorithm. So Grover's algorithm it's Grover, I mean, he's a person who is specialized in quantum physics plus mathematics along with the computer science. இவர் வந்து ஒரு பேப்பர் கொண்டு வந்தார், how a search can be made, right? The same thing I was telling, like or book edutha, if you have to look through classical computing, it has to sequential page by page it will go in search. But at the same time, quantum computing can do simultaneously எல்லா பேஜ் ஒரே டைம்ல இது பண்ணி ரீட் பண்ணி முடிச்சிடும். So that is the algorithm that GRU has come up with quantum computing. Okay, so that is one of the major big breakthrough. The second one is the quantum simulations. Medical use case பத்தி பேசணும்ல. So basically, like for tablets, for syrups, or anything, for makeups or soaps, anything. I mean, இப்போ எல்லாம் பண்றது எல்லாமே trial and error method தான். But
trial and error method முன்னாடியே if we want to simulate certain things that is only possible by quantum computing. இன்னொன்று என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, if we try to take all the possibilities of forming a chemical reaction அந்த மாதிரி எடுத்தானா, it will take the paths will cross the number of atoms in the universe ன்னு சொல்லுவாங்க. But quantum computing can be using quantum computing we can achieve that அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So you can see the powerfulness of quantum computing in the medical field at least, right? So third one வந்து optimizing global traffic flow. So I told like we'll see the traffic flow here, right? So இப்போ நம்ம இங்கிருந்து ஏர்போர்ட் போகணும் அப்படின்னா, if we put in Google map, Google uses the heuristic algorithm. Basically it looks at the history, அதில் வச்சு ஒரு பெஸ்ட் ரூட் எடுத்து கொடுக்கும். பட் இட்ஸ் நாட் த பர்ஃபெக்ட் சொல்யூஷன், ரைட்? ஸோ ஏன் இட்ஸ் நாட் பர்ஃபெக்ட் அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம எல்லாருமே ஒரு கார் வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா, இஃப் யூ வாண்ட் டு டிராவல், ஐ எம் அ ஸ்லோ டிராவலர், நான் ஸ்லோ டிரைவ் பண்ணுவேன். சம்மன் மைட் பி டிராவலிங் ஃபாஸ்ட், right? Someone is like going normal speed. Plus how the road conditions are, right? In the road conditions இருக்கும்போது sometimes it will be slope, it will be curve, sometimes ஒரு இடத்துல டவுன் வரும். So these are also variable factors. அது இல்லாம அந்த டைம் நம்ம போற டைம்ல எவ்வளவு பேர் அந்த இடத்துக்கு வருவாங்க, that is also a variable factor இல்லையா? So you can keep on adding the variables, but the current algorithm cannot handle it. நம்ம கொடுக்குற டைம்ல it cannot do it. So basically to find a perfect solution, I think quantum computing will help us, right? So basically what I think Volkswagen has done a research, அது வந்து என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா, if we try to use quantum computing, at least the travel time will reduce by 30% அப்படின்னு சொல்றாங்க, right? So that is how efficient it is, right? So that is about the traffic flow. And next is encryption. For example, if you've seen the WhatsApp, எல்லா மெசேஜுமே என்கிரிப்ட் ஆகி சென்ட் ஆயிருக்கும், கரெக்டா? ஸோ even they say like it's encrypted. Or even if you do bank transaction பண்ணாலும், இல்லை ஏடிஎம்ல transaction பண்ணாலும், we'll say okay, your transaction is more encrypted அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ எதை வச்சு என்கிரிப்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா, they use the prime factors, right? So high value factors, அது வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா, so classical computer cannot break it, அதுக்கு தான் யூஸ் பண்றாங்க. Now in quantum computing it can easily break, right? So now it's a major threat to all the banking systems and even to all the எல்லா சிஸ்டம்ஸுக்கும் it is wherever there's security there's a threat to it. ஸோ அதனால இந்த குவாண்டம் என்கிரிப்ஷன் த்ரெட்டுங்கிறது லாட் ஆஃப் திஸ் பேங்க்ஸ், இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸ் எல்லாமே ஒரு ரிசர்ச் பண்ணிருக்காங்க. ஹவு டு வி ஹேவ் மோர் ப்ரொடெக்டட் என்கிரிப்ஷன் சிஸ்டம் தட் குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங் கேனாட் பிரேக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் வாட் இட் இஸ். எவ்வளோ டைம் இருக்கு? ஓகே, வி ஹேவ் another 10 minutes. So that is the encryption threat. Third one is the unbreakable security. At the same time நம்ம சொல்லுவோம்ல, it can break the security now. At the same time, it can also build a more secure transaction, right? So எப்படி இந்த secure transaction நடக்கும் அப்படின்னா, for example, we were talking about the internet, right? How a fiber optic can replace fiber optics. The quantum can replace fiber optics. இப்போ what happens if someone tries to read information from there அப்படின்னா, of course we represent quantum computing qubits இல்லையா? if I'm sending the information to someone, if a middle person is trying to read the data from there, அது என்ன ஆயிடும்னா அந்த இடத்துல கொலாப்ஸ் ஆயிடும், அதை டிஸ்ட்ராய் பண்ணிக்கும். ப்ளஸ் எனக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துரும், somebody is trying to read அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So that's how secure the quantum computing is. So it's also getting a great attraction to the security folks in bank, அதுக்கப்புறம் in all the fields. This is already being a very major research papers in a lot of the companies. Okay, so that is one thing. So அடுத்தது பார்த்தோம்னா, of course we talk about the building the quantum internet. So China has already did this research, and on the China is able to communicate across kilometers. They were able to transfer the information, right? So next it's soon going to come across the world.
but எப்போ வரும்னு நமக்கு தெரியாது, right? So anytime it can come, because all of the research பண்றப்பாங்கல, like people like Google, Amazon, IBM, all the big companies, they do everything in secret, right? இப்போ the same thing you saw in AI இல்லையா? So if someone try to use in ChatGPT, suddenly ChatGPT on the next moment we had Gemini coming in, right? So அதே மாதிரி நிறைய பேர் perplexity came in. So இதெல்லாம் in a fraction of weeks you are able to see the technology coming out. So same way quantum computing can come out any time, right? So we should be aware of this whole tech stack. At that time we shouldn't say we are outdated. So we have to it's so secretly being performed in a lot of research labs. So slowly at any time you will be able to see the quantum technology taking its shape. So next with smart grid. So what the same GPS பத்தி பேசணும்ல, the navigation, the same way if we try to talk about the energy grid. So energy grid ங்கிறது என்ன? For example நமக்கெல்லாம் கரண்ட் வரும் இல்லையா? So how it comes, that's a centralized place இருக்கும், அங்கிருந்து the current comes in, isn't it? So for example across Chennai there will be a grid, multiple grid. So to Chennai எப்படி வரும்னா through power house. So basically there are multiple places அங்க போயிட்டு current will travel. So யாருக்கு தெரியும் how many people are using how much current? It's very difficult இல்லையா? current இப்போ என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா by looking at the history, okay இந்த ஏரியாக்கு இவ்வளோ யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க, so approximately will give so much current. So இந்த ஏரியாக்கு இவ்வளோ யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க, so approximately will give so much current. But quantum computing can even break that. So அது அக்யூரேட்டா ஒரு ஹவுஸ்க்கும், or even if they say Amrita College, the Amrita College even in this room they are using so many tube lights. So for so many tube lights you need so much current, so only you can have this much current for this area. Or இடத்துல ஃபங்க்ஷன் இருக்குன்னா it can predict and it can give you the right என்ன சொல்றது calculations. So இது பண்ணும்போது we can save a lot of this energy, of course, right? So that is the energy grid problem that the quantum computing can also solve. So of course, like they were doing some experiments lately. அங்க என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா, so they were trying to see how a classical computer can work in certain complex problems on grid எல்லாமே அதை பார்த்துட்டு இருக்கும்போது, so basically they were trying to say that, for example, for a classical computer it takes million years to find a smart grid, or even to find the perfect route to a certain distance. But in quantum computing, it took only minutes to get that result, right? So the only thing that we are again and again seeing is its vastness, its responsiveness, its behavior, right? So those things are, of course, stands out in quantum computing. There's no doubt that it will hit the next generation of the world, right? Just next generation of the technology. So the part A பார்க்கும்போது we talked about tubes, microprocessors, but this is totally a different field altogether. We talk about the quantum world, so where those two are not related itself, right? So அந்த மாதிரி பார்த்துட்டு இருக்கோம். So now there's few more use cases. We'll see those use cases, then we'll take a break. So predictive infrastructure, of course we are talking about or a bridge collapse ஆகிறதுக்கு முன்னாடி, rather than going reactive we can go preactive. For example நமக்கு ஒரு bridge முன்னாடியே it's not in good condition, we'll be able to know. For example இப்போ water connection போயிட்டு இருக்கு இல்லையா வீட்டுக்குள்ள அடியில, so basically if you want to see if something is breaking, this can give 1000x faster accuracy than the existing sensors. So that is the quantum technology. So of course whenever நம்ம பேசும்போது quantum computing பேசுவோம், but quantum computing is one part of quantum technology. But quantum technology also has this quantum sensors, quantum communication, quantum computing and whatnot in other fields நிறைய இருக்கு. So basically for smart city அப்படின்னு போகும்போது will mostly involve quantum communication, quantum of course sensing and of quantum computing, right? So of course whenever we talk about quantum,
we can't eliminate AI. Yeah. So currently how it works is, இப்போ ரீசெண்டாக நியூஸ் இருக்கு, லைக் நவ் சம்திங் ஹேப்பன்ட், இப்போ போய் NDTV இல்லை டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவில் போய் அப்டேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, இஃப் யூ ஆஸ்க் ChatGPT or Gemini, that wouldn't know. இல்லையா? பிகாஸ் தட் இஸ் நாட் ட்ரெயின் டு டூ தட், ரைட்? அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ட்ரெயின் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க, அதை வச்சு தான் டேட்டா கொடுக்கும். பட் இப்போ என்ன நடந்திருக்குன்னா, இட் cannot know because it costs so much power for a classical computer to solve that. Even supercomputers cannot do it. So quantum computing can break that. It can be so much reactive. இப்போ information கொடுத்தா it can even give you that to you, right? And I mean in AI பார்த்தீங்கன்னா even lot of things are pre-trained. But when you talk about quantum computing, it can even need not be pre-trained, because on the fastness, if 1,000 years solve பண்ணதை it can solve in seconds. Now it is not going to take much time for quantum computing to take the AI infrastructure, right? So that is one of the biggest thing that is going to happen in the world. So we are almost closing this, but before that I think we will take a break, and we will meet in next 15 minutes and we'll talk about more from a career perspective. Quantum eduthu bore adichu nenikiren, so we'll move into next session. Thank you.